Today I will be going through the story of the Call of Abram. І сьогодні я буду проповідувати про ту історію, як Бог покликав Авраама. And in my sermon today, І в моїй проповіді сьогодні I'm probably going to say Abram and Abraham. я, напевно, буду казати Авраам і Авраам. But the difference is that Abram was Abraham's name from the beginning. Різниця в тому, що Авраам це було Авраама ім'я спочатку. And then later, much later, І потім пізніше, через деякі роки, God gave him a new name. Бог дав йому нове ім'я. And so the scripture that I'll be going through today, І це місце писання, де я сьогодні буду читати. Abraham is still Abram in that context. Авраам, він ще просто Авраам. But one day in the future, God will give him a different name. Але в майбутньому Бог його переназве. And so today I will just speak about the call of Abram. І сьогодні ми будемо говорити тільки про те, як Бог покликав Авраама. And I'll be going through the scripture in the Bible. І я буду читати це місце писання в Біблії. And just kind of go verse by verse through it. І ми будемо дивитися віршик за віршиком. But I think that there's a lot of implications or actually applications of the scripture into our life. Але я думаю, що є багато речей, які можемо примінити в своє життя з цих віршів. So as we read the story in the Bible, І під час того, як ми будемо читати цю історію в Біблії, I just want to challenge you to imagine yourself in that situation. я хочу дати вам визов, щоб ви себе уявили в цій ситуації. Because I think all of us at some point are called by God. Тому що я знаю, що всі з нас, ми в якийсь момент були покликані Богом. And at some point we may be called by God to do something very radical maybe. І в якийсь момент Бог може навіть покликати нас зробити щось радикальне. And so that's why, this is a healthy story, good story for us to think about. І за того це є хороша історія, над якою ми можемо розміркувати. And hopefully we'll also better understand the story as we І go я through it. надіюся, що як ми будемо читати цю історію, ми її будемо краще розуміти. So I will start first by reading a few verses from Genesis chapter 11. І ми будемо читати з книги Буття, 11 розділ. We come to a very interesting place in the book of Genesis. І ми приходимо до дуже цікавого місця в книзі Буття. So the storyline, the narrative changes from a whole wide world to one particular family. Того, що тут історія зміниться з всього цілого світу і концентрується на одній сім'ї. But we shouldn't make the mistake of thinking that this has nothing to do with the entire world. Але нам не треба робити помилку, що це не має ніяких стосунків з цілим світом. Because this particular family То, що іменно ця сім'я is being chosen by God вона була вибрана Богом, to establish the process of bringing about the redemption. Щоб принести цей процес, через який буде принесене відкуплення всьому світу. Redemption for the whole world. Відкуплення всьому світу. And that's why this story is so relevant to the first 11 chapters. І з того ця історія, вона йде в руку за руку із першими 11 розділами. First 11 chapters, it's all about why the world is the way it is, God creating the world. Перших 11 розділів ми бачимо, що Бог створює світ, і потім є об'яснення, чого світ є таким, як він є. And then here we see that God is starting this process of redemption, like through Abraham. І тут ми бачимо, як починається процес відкуплення, починаючи з Авраама. Because through Abraham, Jesus is going to come. Тому що через Авраама потім прийде Ісус. And that's the beginning of that lineage. І це початок цього родоводу. Ever since the fall of humankind in the Garden of Eden, і після падіння людства в Едемському саду, the world has been in bondage to sin. Весь світ був в рабстві гріха. В рабстві гріха. And even though the post-flood world is and God,
flooded the earth to start over. І Бог якби послав потоп, щоб начати знаново. But again, just the humankind is on their way down. Але потім зразу після потопу ми бачимо, що те саме, що людство котиться вниз. So like just the way our human nature is that we're always on this negative trajectory. І це просто наша людська натура, ми йдемо в цьому негативному напрямку. And so God is, God has a plan to save us from Але that. Бог має план, щоб спасти нас. And God, he did not abandon his creation. І Бог, він не лишив своє творіння. He didn't abandon his creation to consequences of its own sin. Він не лишив своє творіння для наслідків свого гріха. Yeah, God had a plan all along to restore what has been lost. Але з самого початку Бог мав план, щоб відновити те, що було загублене. God has a plan to defeat death. І Бог зразу мав план, щоб перемогти смерть. And so this should give us assurance that no matter how bad things can get, І це має дати нам впевненість, God will not abandon us. що немає різниці, як погано все виглядає, Бог нас не залишить. He has a plan to save us. Він має план, щоб спасти нас. And he has plan maybe for our family, Він має план для наших сімей. maybe for people we know. Він має план для людей, яких ми знаємо. And so let's not lose hope. І давайте не будемо втрачати надію. We see that Abraham's family had their own share of troubles. І ми бачимо, що Авраама, сім'я, вони мали свою дільницю проблем. I don't think I've noticed this before. І я не думаю, що я це колись раніше замічав. But notice that Abraham's life was not without difficulties. Але замітьте, що в Авраама теж були свої проблеми. His wife Sarai, Перше всього його дружина Сара, she also gets a name changed to Sarah later on. і потім її ім'я також буде змінене. She is barren. She can't have children. Але вона безплідна, вона не може родити дітей. Abraham lost his brother. I don't know how recent it was, but he lost his brother. І ми також читаємо, що Авраам брат помер. And then I find this very interesting. І я знайшов це дуже цікавим. That after his brother Haran dies, Після того, як його брат Харан помирає, he moves to a city called Haran and Вони- gets stuck there. вони переїжджають в місце, яке називається також таким самим ім'ям Харан, і вони там зупиняються. And it's like they can't move on. І це якби вони не можуть пройти мимо цього моменту в своєму житті. And Abraham's dad dies in that city. І в тому місті Авраама тато помирає. So there's a lot of, death and futility. Багато людей в його житті помирають. And there's no hope of new beginnings almost. І якби немає надії на нові початки. And so we don't know exactly why God chose Abraham and not somebody else. І ми не знаємо точно, чому іменно Бог вибрав Авраама, а не когось другого. It doesn't talk that Abraham was like, it doesn't say explicitly that Abraham was this amazing, outstanding guy. Ніде не пишеться, що Авраам був якийсь дуже чудовою людиною. God just chose him. Але Бог просто його вибрав. And I think it speaks to us about grace. І я думаю, що це іменно показує благодать. And we know that God chose him to reclaim creation, right? He chose him for this process of redemption. І ми знаємо, що Бог вибирає його, щоб через нього, через його родовід, потім відновити своє творіння для себе. And we know that God chooses us not based on our merit or based on our works. І ми знаємо, що Бог вибирає нас не за наших заслуг чи за наших діл, But out of his rich mercy and great love. але він вибирає нас по своїй благодаті і своїй великій любові. And that's the same way God treats us. І так же само Бог поводиться з нами. In Ephesians 2:8 it says, В Єфесянах 2:8.
For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not the result of works, so that no one may boast. То, що благодаттю ми спасені через віру, це не своїми ділами, це є дар Божий, не результат наших діл, щоб ніхто не міг хвалитися. And so I think Abraham was chosen by grace, not necessarily by his merit. І от я думаю, що іменно це місце показує, що Авраам був вибраний благодаттю, а не своїми ділами. And the story of Abraham's life is not, it's like compared to other people in Genesis, it's not fully portrayed. І історія Авраамового життя, порівняно з другими людьми в книзі Буття, вона не повністю показана для нас. But what his story stands out from the story of Jacob or Joseph, Але чим його історія відрізняється від історії Якова чи Йосипа? God is most involved in his life, more involved than in the lives of other people in Genesis. Тому що Бог саме більш задіяний в житті Авраама, більше, ніж в житті других людей в книзі Буття. And it's not that he's not involved in the lives of other people, І це не означає, що він не був задіяний в житті других людей. but the difference is that he confronts Abraham over and over again. Але різниця в тому, що він якби зустрічає в лице Авраама раз за разом. He tells him to move. He tells him to sacrifice his son. Він каже, щоб він переїжджав, потім він каже, щоб він приносив жертву свого сина. So he gets more time with God than anybody else. І от Авраама є більше часу якби з Богом один на один, чим в кого другого. And so now I will read those verses. І тепер ми прочитаємо це місце писання. So Abraham's story actually starts in chapter 11 verse 27. І історія Авраама починається в 11 розділі 27 вірші. You will see that his story begins with genealogy. І його історія починається з родоводу. And the story of Jacob will begin with genealogy, and the story of Joseph and his brothers will begin Історія with Якова genealogy. починається з родоводу, історія Йосипа починається з родоводу. And the story of Abraham will end with genealogy also. І історія Авраама також закінчиться родоводом. And so 11:27. 11:27. Now these are the descendants of Terah. Terah was the father of Abram, Nahor, and Haran. And Haran was the father of Lot. Haran died before his father Terah in the land of his birth, in Ur of Chaldeans. Abram and Nahor took wives. The name of Abram's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife was Milcah. She was the daughter of Haran, the father of Milcah and Iscah. Now Sarai was barren. She had no child. Terah took his son Abram and his grandson Lot soon to Haran, and his daughter-in-law Sarai, his son Abram's wife, and they went out together from Ur of Chaldeans to go into the land of Canaan. But when they came to Haran, they settled there. The days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. This is the beginning of the story. І це початок історії. Okay, cool. So this is where it begins, and we see that Abraham's family, they began a journey to Canaan. І ми бачимо, що Авраам і його сім'я, вони вирушають в Ханаан. They leave their hometown, Ur of Chaldeans. Вони покидають своє місто Ур Халдейський. And from what I read, І з того, що я тільки що прочитав, from reading some books about this, і коли я читав деякі книжки на цю тему, Ur of Chaldean was probably about 70 miles from modern-day Baghdad. Ур Халдейський десь 70 миль від сьогоднішнього Багдаду. So that's Iraq. So this is where Abraham is from. І це місцевість теперішня Ірак, і це звідки Авраам вийшов. And also Chaldea was the same region that we also later know as Babylon or Babylonia. І Халдея це також той самий район, який потім називався Вавилоном. And we see that
Abram's family is moving away from Babylon. І ми бачимо, що Авраама сім'я, вона виходить з Вавилону. Does that remind you of something? Це щось вам напоминає? Just in the beginning of this chapter, Genesis 11, there is a story there. І спочатку цього розділу, в 11-му розділі, є історія. The story of the Tower of Babel, right? Історія про Вавилонську башту. And that story ends with God scattering everyone. І ця історія кінчається тим, що Бог їх всіх розпорошив по лицю землі. And you know, people start to migrate all over the place. Бог їх розсіяв по всій землі, і люди почали переміщатися по всій And so землі. Abram's family is moving from that region. І так же само Авраамова сім'я, вони виходять з цього району. They're going to Canaan. І вони йдуть до Ханаану. But they get stuck in Haran. Але вони зупиняються в Харані. And they settle there. І там вони оселилися. And Haran is the southern modern day Turkey. І Харан – це південно-східна частина Турції. If you look at the map, it's weird that they went there. І якщо ви подивитеся на карту, це чуть-чуть странно, що вони пішли в ту сторону. Because it's like where they wanted to go, but they went here. От де вони були, де вони хотіли піти, але вони пішли зовсім в другу сторону. And I'm just going to speculate, I'm just going to guess. І я просто так розмірковую, я так думаю, They're probably walking around the water. що вони просто, може, йшли вокруг якоїсь води. Yeah, there's rivers there, so То, they're що probably там walking були- around the rivers. Там були річки, і може вони йшли вдоль річки. Like, I mean, most rivers I saw you can kind of like cross. Більшість тих річок, ти міг би їх просто перейти. But I guess, you know, they just wanted to go around, or they just went totally opposite direction. I don't know. Але може вони просто хотіли йти вдоль річки, чи може вони просто пішли в другу сторону, ми не знаємо чому. But they went to this other place and they settled there. Але They вони liked пішли their в life це there. друге місце, і вони там оселилися, і вони там жили. And so, and this is where God calls Abraham. І тут Бог кличе Авраама. And he tells Abraham to leave his father's house І він каже Аврааму, щоб він покидав дім свого батька, and get back on the road to where they were going in the first і щоб place. він йшов на дорогу, і щоб він йшов в тому напрямку, де вони йшли в першому місці. Are you guys seeing an application here already? No? Чи ви бачите якусь аплікацію No. до свого життя? It's like, you know, sometimes it happens in life, right? Doesn't it? Деколи так і стається в нашому житті, We were правда going ж? to one place, but we got stuck somewhere along the road. Ми йшли якби в одному напрямку, але ми десь застрягли по And дорозі. so God, he nudges him. І Бог, він якби нас викликає з того місця. And he tells him to go on, go where you're supposed І to він go. каже Аврааму, вставай, іди там, куди ти мав іти. Do you know that, you know, they don't fully cut the relationships with these people? І замітьте, що вони не повністю відрізають стосунки з цими людьми. Isaac, he gets a wife from there. Ісак, він бере собі жінку звідти, Rebecca. Ревека. Jacob gets a wife from there as І well. Яков, він також бере собі жінку звідти, Or two wives. чи навіть дві жінки. And so they still have relations with these І people, but they вони move on. мають стосунки з цими людьми, але вони йдуть далі. In verse 30, it talks about the fact that Sarai was barren. І в 30-му вірші ми читаємо, що Сара, вона була безплідна. It's one of the themes of the story. It's important. It's not just like coincidence. І це якби главна тема цієї історії, це не просто випадково. Yeah, it's like they're talking about it now because it's going to come up over and over again. І вони це говорять зараз, того, що ми побачимо цю тему знову і знову в цій історії. Okay, so now let's read the next 4 verses. І читаємо далі наступних 4 віршика. So chapter 12, starting verse 1. 12 розділ, перший вірш. Now the Lord said to Abram, "Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and the one who curses you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed." So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he departed from Haran. So these verses, they provide
the key to understanding the rest of Genesis, the remainder of Genesis. Це є ключові віршики, які дають нам розуміння до цілої книжки буття. And even the entire Pentateuch. І навіть ціле Тора чи ціле П'ятикнижжя. Yeah, they're kind of like a key verses here. Вони якби ключові вірші. And because here, what's happening here is that we see the link between chapters 11, between the first 11 chapters and the rest of these, of the book. То що тут ми бачимо поєднання між першими 11 розділами і рештою книги буття. All the families of the earth Всі сім'ї світу are being linked with the history of Israel. Вони тепер тут зв'язуються і пов'язуються з історією Ізраїля. The history of this quotes great nation. З історією цієї великої нації. And as one Old Testament scholar said very well, І один вчений Старого Завіту, він сказав так. His name was Terence Freedham. Його звали Теренс Фрегем. And he, I used his work a lot as I prepared for this. І я читав його роботу багато, коли я готувався до цієї проповіді. He said, although Abram will never see this future, І навіть те, що Авраам ніколи не побачить свого майбутнього, his response will shape it. але його відповідь сформулює його майбутнє. So a lot of the promises that God is making to Abram, І, значить, ці обіцянки, які Бог дає Аврааму, it will take years after Abram's death for them to fully come into being. Пройде десятки і сотні років, поки ці обіцянки будуть реалізовані. Even thousands of years before, the coming of Jesus. Навіть тисячі років до того часу, коли Ісус прийде. But what Abram does at that time shapes that future. Але те, що Авраам робить в цей момент, воно якби формулює майбутнє. There's a reason why Abraham is this hero of faith. І є причина, чого Авраам є Герой віри. героєм віри. Yeah, like if you pay attention to how Abraham responds to God's call, І якщо ми дивимося, як Авраам відповідає на Божий поклик, he doesn't really think twice. He just believes. ми не бачимо, що він думає два рази, а він просто вірить It's зразу. almost like this childlike faith. І це якби ця дитяча віра. He doesn't question God, he believes God fully, like Він не he's sold. перепитує Бога, а він зразу вірить Богу, він зразу якби проданий для Бога. And we'll talk a little bit, I'll mention that again as we go on. І я буду далі про це говорити, як But here God is making a promise to Abram. але тут Бог дає обіцянку Аврааму. He promises him to bless him, and he is promising to bless his descendants. Він обіцяє Аврааму, що він благословить його і благословить його потомків. He's going to bless Abraham with descendants, and he's going to bless him with land. Він благословить його потомками, він благословить Авраама землею. Oh, but notice something. God doesn't even introduce himself. Але замітьте, що Бог навіть себе тут не представляє. Think of like Moses. От давайте згадаємо Мойсея. Think of Jacob. Згадаємо Якова. Like God introduces himself to them like multiple times. It's like they don't get Бог it. каже, хто він є, він каже своє ім'я, він себе представляє. Here God just speaks. Але тут ми бачимо, що Бог просто говорить. And Abram gets it. He knows who it's coming from. І Авраам це розуміє, то що він знає, хто говорить. Yeah, he doesn't need who are you, God? Він не говорить, хто ти є. He has this like real sense of this is God speaking to Але me. він точно знає, що це Бог до нього говорить. I mean, I don't know if God ever spoke to you. Я не знаю, чи ви колись чули, що Бог до вас говорить. I never heard a voice outside of me speaking to me. Я ніколи не чув, що якийсь голос до мене говорив. But there were a few moments in my life Але були деякі моменти в моєму житті, that I really remember які я дуже пам'ятаю. when something struck me, like this thought came into my head and I just knew it couldn't be me. Коли думка прийшла до мене, і я знав, що це не моя думка. So I just knew that I couldn't have thought of that myself. І я знав, що я от сам це не міг придумати і не міг прийти до цього. God speaks to Abraham very clearly, and Abraham,
he doesn't even say anything. He just does it. Але тут Бог говорить до Авраама, і Авраам навіть не перепитує, він просто бере і робить те, що Бог каже йому. So God appears suddenly and without any intros. Бог появляється раптово і без всяких представлень. He instructs Abram to leave this country where he was settled, to leave his family. І він дає інструкцію для Авраама, щоб він залишив цю країну, де він живе. To leave his home where he's comfortable. Щоб він залишив свою родину і свій дім, де йому комфортно може. And to travel to a place God will show him. І щоб він подорожував до місця, до якого Бог йому покаже. I think that, it may not happen exactly like that. І може воно не станеться так, як тут. God may not be asking you to move to a different country. Може Бог тебе не попросить, щоб ти переїхав в другу країну. But he might come with you with something much simpler than that. Але він може до тебе прийти з чимось набагато простішим. Maybe it's just like a matter of helping your neighbor. І може це буде просто він казати тобі, щоб ти допоміг своєму сусіду. Or like sharing the gospel with your neighbor. Або щоб ти розказав комусь слово Євангелії. And are you gonna be like Abram? І чи ми будемо як Авраам? Will you be like, are you sure, God? Чи ти будеш як Авраам, чи ти скажеш, ти точно так хочеш? Because Abram doesn't ask questions, he just does it. То, що ми не бачимо, що Авраам перепитує, він просто бере і робить це. And this is like the really amazing characteristic of Abraham that I've never noticed before. І іменно ця характеристика в Авраамі, я її ніколи не замічав. Is this silence and action. Але він просто в тишині бере і робить те, що Бог його просить. I don't know why I've never seen this before. Я не знаю, чому я це ніколи раніше не бачив. But even when you think much later when God tells him to sacrifice his one and only Але beloved навіть якщо ми son. подумаємо, коли пізніше Бог просить, щоб він приніс жертву свого єдиного сина, What does Abraham does? що Авраам робить? He gets up in the morning. Він стає вранці, He takes Isaac. він бере Ісаака, He doesn't say anything. він нічого нікому не And they каже. just walk. І вони просто йдуть And it's almost like в дорогу. this awkward silence for І days. я думаю, це просто була така якась тишина на цих 3 дні. But he's doing what God tells him. Але він в тишині робить те, що Бог його просить. Yeah. All right. So God asks Abraham to move, to relocate. І Бог просить Авраама, щоб він перейшов. Notice every time God asks something Abraham and he does it. І замітьте, кожен раз, коли Бог щось просить Авраама, і коли він це робить, By his obedience, he grows closer to God. через його покору він якби зближується з Богом. This might be the first drop. І це може перша капля. But he listens to God and God makes a promise. Like God says, because you did this, I'm going to be with you always. Це перша капля, але він покоряється Богу, і Бог каже, із-за того, що ти це зробив, я даю тобі цю обіцянку. God starts giving him his promises, unbreakable promises. І Бог починає йому давати ці обіцянки, які не можна переламати. Abraham is being faithful to God. І Авраам був вірний до Бога. And then God is being faithful to Abraham. І потім Бог є вірним до Авраама. It's like I know that our faithfulness is, Я знаю, що наша вірність це така собі. But if God is faithful to you, Але якщо Бог є вірним до тебе, like nothing is going to go wrong. ти знаєш, що це 100%, Nothing is нічого going не to break his зміниться. faithfulness. Що нічого цього не змінить. If he makes a promise and he is faithful to you because you're faithful to him, І you're якщо good. він дає тобі обіцянку, і він є вірним до тебе, ти знаєш, що ти забезпечений. He makes 4 promises. God makes 4 promises. І Бог дає Аврааму 4 обіцянки. And some of them are realized more or less, like somewhat they're realized in Abraham's life. І деякі з них Авраам бачить їх під час свого життя. But they are their full realization.
Але цих обіцянках повне виконання, they lie beyond his own lifetime. вони за межами Авраамового життя. But let's look at these 4 promises. Але давайте подивимося на ці 4 обіцянки. God will make Abraham a great nation. Бог обіцяє, що він зробить Авраам великою нацією. It's going to be this new community of people who are God's people. Це буде нова община людей, які є люди Божі. Number 2, Номер 2. God will bless him. Бог обіцяє, що він його благословить. And within Abraham's own lifetime, he's being blessed over and over І again. під час свого життя Авраам є благословений час від часу. And then this continues. І це продовжується далі. This blessing continues into life of Abraham's descendants. Ми бачимо, що це благословення переходить в життя Авраамових потомків. It goes into the life of Israel nation. Це переходить в ізраїльську націю. And then it goes into the life of new Israel, І потім це благословення переходить в життя нового Ізраїля. which is us, the church, the Це Christian є church. ми, це є церква, це є християнська церква. Number 3, Номер 3. God will make his name great. Бог зробить його ім'я великим. And if you remember at the beginning of chapter Genesis 11, І якщо ви пам'ятаєте початок 11 розділу Буття, one of the reasons why the Tower of Babylon was a major disaster одна причина, чого будівля Вавилонської башти не сталася, is because they wanted to make a name for themselves. це того, що вони хотіли собі зробити ім'я. It wasn't because they were trying to build very high, Це не з того, що вони будували високу башту, but because they wanted to make a name for але вони themselves. хотіли зробити собі ім'я. And they weren't obeying what God told them. І вони не покорялися тому, що Бог сказав. And so God stopped their plans. He destroyed their І plans. Бог зруйнував їхні плани. And now to Abraham, І тепер до Авраама he says, I will give you a name. він I will make your каже, name що я great. тобі дам ім'я, і я зроблю твоє ім'я великим. You don't need to sweat about making your name great. I Тобі got не you. треба переживати і потіти, щоб твоє ім'я було великим, але я зроблю твоє ім'я великим. Although honestly, Abraham doesn't give me the impression like he was worried about his name. І знаєте, але я не бачу, що Авраам переживав якби за своє ім'я. And God says, well, either way, I'll make your name great. Але Бог каже, все одно я зроблю твоє ім'я великим. And number 4, І номер 4. God will bless those who bless him Бог благословить тих, хто благословляє Авраама, and curse anyone who abuses і він him. прокляне тих, хто ганьблять його. And this passes on also to his І descendants це також передається його Авраамовим потомкам. and to the nation of Israel І для нації and the ізраїльської, new Israel. і для нового Ізраїля. So this 4th thing, Оця четверта обіцянка, it indicates вона показує, that God will enable Israel to be a blessing to the world. що Бог зробить Ізраїлем благословіння для всього світу. And the second thing, І друга річ, others will experience blessing through their relationship with this family. що інші будуть відчувати благословіння через їхні стосунки з цією сім'єю. This family who is to participate in God's plan of redemption of the entire world. Ця сім'я, яка була частиною Божого плану в відкупленні всього світу. So let me repeat this last thought again. От я хочу повторити цю останню думку знов. People who engage in relations Люди, які є в стосунках with the descendants of Abraham з потомками Авраама, will be blessed. вони будуть благословенні. And this goes all the way, І це йде аж, I pray and I hope, to the new Israel. я так надіюся і молюся, що це йде аж до нового Ізраїля. You judge for yourself. І ви дивіться самі по собі. Are other people, you as a new Israelite, Ви, як новий ізраїльтянин, are people blessed through relationships with you? чи люди є благословенні через стосунки з вами? Or do they not want to have relationships Чи with you? вони не хочуть мати ніякі стосунки з вами? So my prayer is that we would be a blessing. І моя молитва – це щоб ми були благословенням.
It is unclear how God is going to make all of these promises happen. І нам невідомо, як Бог зробить так, щоб ці всі обіцянки сталися. Sarah is barren, Сара, вона безплідна. and she isn't even mentioned. І вона ще навіть не згадується тут. Maybe Lot has something to do with this. Може, Лот є частиною Божого плану. But Abraham doesn't get preoccupied. Але знаєте, Авраам, він не переживає. He's not worried. Він не переживає. He simply trusts God. Він просто вірить Богу. And this is why he is the hero of faith. І за цього він є героєм віри. I'm going back to something I said a while ago. Я вертаюся до того, що я раніше сказав. He silently obeys God. Він в тишині покоряється Богу. He's not. God gave him a promise. Бог йому дав обіцянку. He's not asking 100 questions. Він не питає 100 питань. He's not asking about the details, the contingency plans, and Він so не on. питає деталі, він не питає про план, якщо це не станеться. He just obeys. Він просто покоряється. And then it says, and in you all the families of the earth shall be blessed. І пише, що і в тобі всі сім'ї світу будуть благословенні. Actually, even before that, it says, I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse. 3, verse 3. І поблагословлю, хто тебе благословить, і хто ж тебе проклинає, того прокляну. It says that if anyone treats Israel with hatred, it will turn around on them. І написано, якщо хтось ненавидить Ізраїль, то воно якби вернеться до них. Israel will be protected from those who mistreat them. І Ізраїль є безпечний від тих, хто від його ворогів. And then in the second part of the verse, it said, I just read it, but it says about all the families of the earth shall be blessed. І в другій частині вірша, і благословляться в тобі всі племена землі. I want us to really see this connection that, Abraham begins this process of redemption. І я хочу, щоб ми побачили, що Авраам, він починає цей процес Відкуплення. And then through his lineage, і через його потомків it comes to Jesus, ми приходимо до Ісуса, who is the blessing for all the families of the earth. хто є благословенням для всіх племен землі. And he is our blessing. І він є нашим благословенням. And he is our hope and our salvation. І він є наша надія, і він є наше спасіння. So God chooses one family very exclusively. І Бог вибирає одну сім'ю дуже включно, in order to eventually bless everyone inclusively. щоб в майбутньому благословити всіх виключно. You see what I'm saying? Ви бачите, що я кажу? One family, one person was chosen Одна exclusively. сім'я, одна людина була ексклюзивно вибрана. But the goal is to bless everyone without any exceptions. Щоб потім включно всіх благословити без ніяких. And then the next 5 verses. І слідуючих 5 віршиків. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he departed from Haran. Abram took his wife Sarai and his brother's son Lot, 12:5. and all the possessions that they had gathered, and the persons whom they had acquired in Haran, and they set forth to go to the land of Canaan. When they had come to the land of Canaan, Abram passed through the land to the place of Shechem, to the oak of Moreh. At that time, the Canaanites were in the land. Then the Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." So he built there an altar to the Lord, who had appeared to him. From there he moved on to the hill country, on the east of Bethel, and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east. And there he built an altar to the Lord and invoked the name of the Lord. And Abram journeyed on by stages towards the Negeb. Those are going to be all the verses for today. І це будуть всі віршики на сьогодні. So we'll just walk through these remaining verses and we'll be done. І ми просто пройдемо через ці віршики і потім ми закінчимо.
I want you to notice how Abraham responds to God. Я хочу, щоб ви замітили, як Авраам відповідає Богу. You probably already know the answer. Ви, напевно, вже знаєте відповідь. He silently acts, right? Він без слів робить те, що Бог його попросив. But I also want you to notice his worshiping. Але також замітьте, що він поклоняється. He responds in faith and in worship. Він відповідає вірою і поклонінням для He Бога. builds altars Він and worships God. починає будувати жертівники і поклонятися Богу. Worship is this key integral part of his life. І поклоніння – це ключова частина його життя. And it shapes what will come next. І воно формулює те, що прийде в його майбутньому. Like we see that worship is powerful in this scenario. І ми бачимо, що тут поклоніння воно грає велику роль. Abraham's faithfulness Авраама вірність shapes God's promised future. Воно формулює Божу обіцянку. And Abram's worship is not restricted to a sanctuary. І його поклоніння воно не є тільки в якомусь храмі. It's not tied down to a priest. Воно не є зв'язано з священником якимось. It's like the new Israel type of worship. Але його поклоніння так як новоізраїльське поклоніння. It's mobile. Воно мобільне. Which is a big contrast between Abraham, Israel, and then church. І ми бачимо цей великий контраст між Авраамом, Ізраїлем і потім церква. So the way Abraham worships is much closer to how modern day church worships. І ми бачимо, як Авраам поклоняється, це більш подібне, як сьогоднішня церква поклоняється. We're not tied down to a building. Ми не є прив'язані до якоїсь будівлі. As community of believers, we can build an altar to God. Але як община християн ми можемо разом збудувати жертівник для Бога. And we can worship God anywhere. І ми можемо поклонятися Богу в будь-якому місці. Abraham leaves everyone behind. Авраам, він покидає всіх позаду. Except for his immediate family. І він бере тільки свою найближчу сім'ю. We see that Sarai and Lot, they accompany Abram. І ми бачимо, що Сара і Лот, вони йдуть разом з Авраамом. Along with slaves and along with their І possessions. всі його раби, і всі його майно. Lot is an important character. І Лот, він є дуже важлива особа в цій історії. You'll see that as you read on. І якщо ви далі будете читати, Lot, he appears in a lot of the very key moments. ви побачите, що Лот появляється в всіх самих важливих моментах. And it looks like because Lot was a nephew of Abram's. І із-за того, що Лот був племінником Авраама, And his father died. і його батько помер. So Abram, he has a responsibility. He has custody in modern day І language. Авраам якби бере його під своє опікунство. And so he travels with him. І він іде разом з Авраамом. And then in verse 5, І в 5-му вірші we see that as Abram, as he's traveling, he ends up in Canaan. і ми бачимо, що Авраам опиняється в Ханаані. And God appears to him. І Бог появляється до Авраама. And he's making him a new promise. І він дає йому нову обіцянку. Or maybe it's like an amendment to the previous promise. Або це може якби зміна тої першої обіцянки, це якби додаток. He says, this is the land I'm going to give you. Він каже, що це є та земля, яку я тобі дам. This is the land I'm going to give to your descendants. Це є земля, яку я дам твоїм потомкам. And so God, he continues to make promises. І Бог, він далі дає обіцянки Аврааму. As life moves along, І як Авраама життя проходить, new times, new places, new promises come. в нові моменти, в нових місцях Бог дає нові обіцянки. And now here we're talking about a specific land. І тут ми бачимо, що Бог вже говорить специфічно про цю землю. Land of Canaan. Про землю ханаанську. And so just a few more observations, reflections, and we're done. Я маю ще просто декілька думок, і потім ми закінчуємо.
So as I've emphasized over and over again, І як я вже казав багато раз, this family is chosen to be a blessing. Ця земля, вона була вибрана, щоб бути благословінням. A blessing to the entire world. Щоб бути благословінням всьому світу. And God speaks to Abraham. І Бог, він промовляє до Авраама. We know that it's the God who created the universe. We know that that's the God who created the world. І ми знаємо, що це є той самий Бог, який створив всесвіт і створив світ. And God is responding to the decay, to the sin that's happening in the universe, in the world. І Бог відповідає тому гріху, який відбувається на землі. This is his plan to deal with the problem. І в відповідь тому це Божий план, щоб скоректувати те. To deal with the problem of sin, the problem of evil. Це Божий план, щоб And the problem of sin and evil has become a reality among all the families of the earth. Цей Божий план, щоб знищити гріх в світі, і то, що гріх і зло стали реальністю в світі. So comes Jesus. At some point, much later, comes Jesus, І набагато пізніше приходить Ісус. a son of Abraham, Він є син Авраама through the lineage, через його родовід. but he's really the son of God, Але по-справжньому він є син Божий. and he is the answer. І він є та відповідь. He is that hope. Він є та надія. He is that blessing for all the families of the earth. Він є благословінням всім племенам землі. And so we need Jesus. І нам потрібен Ісус. He is our blessing. Він є наше благословіння. Another thing is that blessing repeats over and over again in the book of Genesis. І ще одна річ, що це слово благословіння, воно повторяється знову і знову в книзі Буття. 88 times they talk about blessing. 88 раз вони говорять про благословіння. And it's a very key theme. І це ключова тема. And it shapes the lives of people. І воно формулює життя людей в цій книзі. But it's God's gift. Але це Божий дар. We see that it's God's gift. Ми бачимо, що це Божий дар. He gives it to those who are faithful to him. Він дає благословіння для тих, хто є вірний для нього. He gives it to Abram because Abram is faithful. І він дає благословіння для Авраама, того, що він є вірний. And he blesses Abram with descendants. І він благословляє Авраама потомками. And he blesses him with spiritual descendants, who we are. І він благословляє Авраама духовними потомками. And Це he blesses his physical life. І він благословляє Авраама фізичне життя. And blessing is God's purpose for this world. І благословіння це є Божі наміри для цього світу. And I know that the world we live in, there's a lot of evil that's preventing that. І я знаю, що в світі, в якому ми живемо, є багато зла, яке якби не дозволяє цьому благословінню. But the process of redemption that was begun with Abram, Але процес відкуплення почався з Авраама. it's accomplished by Jesus. Воно здійснюється через Ісуса. And we're now awaiting І тепер ми чекаємо. when a moment in history will come, І момент в історії прийде, when Jesus will come back, коли Ісус повернеться. and all the evil in this world, which is real, І все зло, яке є справжнім. let's be honest, yes, you're blessed by God, but it doesn't mean it's going to protect you from some evils. Давайте будемо чесними. Так, ми є благословені Богом, але це не означає, що ми не зіткаємося з злом в цьому світі. We'll encounter difficulties. Ми будемо мати проблеми. And a time will come Але прийде момент, прийде час, when all of that will stop. коли це все зупиниться. Because Jesus will come back То, що Ісус повернеться. and all the evil will be undone. І все це зло, воно буде зв'язане. And tears will be turned into joy. І сльози будуть витрені. And we're waiting that moment. І ми чекаємо цього моменту. Another thing is God's promises. І ще одна річ, що Божі обіцянки. When we see in this story that when God makes a promise, Ми бачимо в цій історії, що коли Бог дає обіцянку, his promises, they're not broken. його обіцянки
не зміняться. God is faithful to his promises. Тому що Бог є вірний своїми And so обіцянками. believe in the promises of God. І тому я кажу, давайте будемо вірити в обіцянки Бога. The promises of God that we find in his word. Тому що обіцянки Божі, які ми знаходимо в Його Слові, There will be difficulties. будуть проблеми. Abram experienced difficulties. Авраам, він переходив через труднощі також. His wife wasn't able to have kids. Його дружина не могла мати дітей. He lost family members. Його сім'я, він бачив, як вони помирали. But as he was faithful to God, God was faithful to him. Але з того, що він був вірний для Бога, і Бог був вірний до нього. And God kept his promises. He was faithful to his promises. І Бог давав йому обіцянки, і Бог був вірний до своїх обіцянок. God commits to a future. І Бог Commits to a future with the one who has faithfully responded to the call, to God's call. Бог є вірним до майбутнього того, хто вірно відповідає на його поклик. If you respond like Abraham, І якщо ми будемо відповідати і відкликатися так само, як Авраам, God will be faithful to us. тоді ми будемо знати, що Бог буде вірним до нас. Last thing, І остання річ. we see that Abraham and Sarah, they travel. Ми бачимо, що Авраам і Сара, вони подорожують. And they are this metaphor for us Christians. І вони є метафора для нас, християн. We are also journeying in this world. Ми також подорожуємо в цьому світі. We're going to our promised land. І ми йдемо по дорозі до нашої обіцяної землі. For here we have no lasting city. It says, this is Hebrews 13:14. Євреям 13:14. Here we have no lasting city. The better country is to come, right? This is a different scripture, but putting those two scriptures together. Написано, що в нас тут нема міста, яке не буде розрушене. Тобто ми очікуємо цього міста, і це місце буде в нашому майбутньому, коли ми дійдемо до цього небесного Єрусалиму, якого ніхто не зможе розрушити.